Let's come back to the Friedman-Walker formula again with K1 equal to 0. We know that when we put K1 equal to 0 in equation 6, that is for a flat universe, we'll get only the kinetic energy term and the potential energy term, and that is my equation 7. Now, in place of this density term, we may consider matter dominated universe, for which we need to replace this rho with rho m, that is the matter density. And when we consider energy dominated universe, we need to replace it with the energy density, density of the energy present at that very moment in the universe. So let's begin our discussion. This is for matter dominated universe. This is for energy dominated universe. For matter dominated universe, we know that energy density varies as a cube, scaling factor. And energy dominated universe, the density of the energy depends on scaling factor with a to the power 4. It's inversely proportional to a to the power 4. And the scaling factor is related to time like this, that is t to the power 2/3. And for energy dominated universe, the scaling factor depends on time as t to the power 1/2. So here is the equation, modified Friedman-Walker equation. Now let's do some thermodynamics. Suppose now we are considering matter dominated universe. So inside our cube with side A, I have taken matter only. Matter means galaxies, stars, all the stuffs are here. Now what is the amount of pressure these contents of the universe, these elements of the universe are exerting on the walls of this cube? Now evidently this pressure is equal to 0, because these galaxies are not moving forward and then bouncing at the edge of this bouncing at the surface of this cube and then again coming backward. That is not happening. So this cube is expanding, galaxies are also expanding, the distance between them is also expanding. So the net force, the force actually on the surface of this cube is 0, which means pressure is also equal to 0, because pressure is equal to force divided by area. Pressure is nothing but the force per unit area. Now let us consider a one-dimensional path and energy dominated universe for which a photon is traveling from this left point to right one, and the photon traverses a distance L with speed v. So the time taken by the photon to cover this back and forth journey, that is, it is going L direction onwards and it is again coming back the same L direction backwards. So distance traveled by the photon is twice L, and we know that is equal to Vt, which means time is equal to distance traveled by speed. So if the photon covers this two-way distance within a time delta t, so delta t is equal to twice L, that is L plus L divided by C. Now what is the amount of force the photon applies here, that is after traversing a distance of capital L? We know force is equal to change of momentum. A photon is traveling rightwards with a momentum p. When it bounces back, then its momentum becomes minus p. So change of momentum is p minus p, which is equal to twice p. So change of momentum is twice p, and this dt is nothing but twice L by c. So this pc by L is the amount of force the photon is applying here. Now we know for photons, Pc is the energy of the photon. So we may substitute energy E for
this PC into this force by area, that is the pressure equation. So pressure is equal to energy E, which is PC, divided by L. And we have, for area, we have already A. Now, what is this E by L? E is the total energy, L is the dimension, the length the photon travels. So it's energy per unit length, which means it's the energy density in one dimension. But the photon is traveling in 3 dimensions. It is traveling sideways like this. It is traveling up and down like this. It is also traveling back and forth like this. So we need to consider all the 3 directions. Suppose we consider this cube, and on the surface of this cube we have a small area dA. What is the pressure? Pressure is equal to F by dA. And what is the force? F, we have calculated, it's nothing but E by L. So if we put E by L here, we get L multiplied by area, that is length multiplied by area, which is nothing but the volume. So it's energy divided by volume. This is the energy density. We can call that energy per unit volume can be called as energy density. So pressure exerted by the photon in the energy dominated universe is this one, the energy density. Now we have already presupposed that the photon, we have derived this by taking into account that the photon is traveling only sideways. So for 3 directions, the pressure on one side, 3 components of velocity of the photons, we need to divide this energy density by 3 so that we could get the pressure on one side of the cube. এইটা আমাদের মডিফাইড ফ্রাইডম্যান ওয়াকার ফর্মুলা। এটা আমরা পেয়েছিলাম K1 ইকুয়াল টু 0 অর্থাৎ ফ্ল্যাট ইউনিভার্সের জন্য। এবার এখানে যে রো ডেন্সিটিটা আছে সেটাকে ম্যাটার ডমিনেটেড ইউনিভার্সের জন্য রো এম দিয়ে রিপ্লেস করতে হবে, যেখানে রো এম হচ্ছে মাস পার ইউনিট ভলিউম, মানে এ কিউব, কারণ সেখানে আমরা একটা ম্যাটার ফিল্ড কিউব নিয়েছিলাম, কিউবের সাইড ছিল এ। এবং আমরা দেখেছিলাম এই স্কেলিং ফ্যাক্টরটা টাইমের সাথে এইভাবে পরিবর্তিত হয়। এবার এই রোটা যদি এনার্জি ডেন্সিটি কনসিডার করি, যদি এনার্জি ডমিনেটেড ইউনিভার্স হয় তাহলে আমাকে এনার্জি ডেন্সিটি কনসিডার করতে হবে, এবং সেক্ষেত্রে আমরা দেখেছি এই এনার্জি ডেন্সিটিটা হচ্ছে n/a⁴। এই দুটো ভেরিয়েশন কিন্তু আলাদা, একটা এ কিউবের ভেরিয়েশন আছে 1/a³ আর একটা 1/a⁴ এর ভেরিয়েশন। এবং সেই অনুযায়ী স্কেলিং ফ্যাক্টরটাও আমার আলাদা এসেছিল। স্কেলিং ফ্যাক্টরটা টাইমের উপরে t⁻½ এইভাবে ভ্যারি করছে। এবার কিছু থার্মোডাইনামিক্স করতে হবে। মনে করি ম্যাটার ডমিনেটেড ইউনিভার্স আছে, একটা কিউব কনসিডার করেছি আগে যেরকম কনসিডার করছিলাম, এর ভেতরে গ্যালাক্সিজ, স্টার্স, প্ল্যানেটস সব কিছু রয়েছে, মানে ইউনিভার্সের সমস্ত যে উপাদানগুলো সেগুলো রয়েছে, যে ম্যাটারটা রয়েছে। এবার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে এই যে ম্যাটারটা রয়েছে, এই যে কন্টেন্টটা রয়েছে, এটা এই দেওয়ালে, এই কিউবের দেওয়ালে কতটা প্রেশার এক্সার্ট করে। স্বভাবতই কোনো প্রেশারই এক্সার্ট করবে না, তার কারণ এরকম প্রেশার যদি এক্সার্ট করতে হয় তাহলে গ্যালাক্সিকে এখানে গিয়ে বাউন্স করতে হবে এবং ব্যাকওয়ার্ডে আসতে হবে, কিন্তু গ্যালাক্সিগুলো তো সেরকম হয় না, এরকমভাবে বাউন্স করে না ফরওয়ার্ড ব্যাকওয়ার্ড ডিরেকশনে। এই যে কিউবটা সেটা ইউনিভার্সের সাথে এক্সপ্যান্ড করছে এবং তার সাথে গ্যালাক্সিরাও একে অপর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, স্টার্সরাও একে অপর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, কিন্তু কখনোই এই ওয়ালে গিয়ে হিট তো করছে না বা বাউন্স করে আসছে না। তাই যে বল প্রয়োগ করা হবে এই কিউবের ওপর এই গ্যালাক্সি বা এই উপাদানগুলি দ্বারা, সেগুলো কিন্তু 0, অতএব প্রেশারটাও 0। এটা ম্যাটার ডমিনেটেড ইউনিভার্সের ক্ষেত্রে। এবার দেখছি এনার্জি ডমিনেটেড ইউনিভার্সের জন্য কি হয় ব্যাপারটা। আমরা একটা 1 ডাইমেনশন কনসিডার করছি, 1 ডাইমেনশনে একটা ছোট লেন্থ কনসিডার করছি, এই ডিস্টেন্সটা হচ্ছে L। মনে করছি যে এখানে ফোটন যাত্রা করা শুরু করলো, এখানে এসে বাউন্স করলো, করে আবার এই ডিরেকশনে ফিরে গেল, তাহলে কতটা ডিস্টেন্স টোটাল ট্রাভেল করলো? L প্লাস L মানে 2L। ফোটনের স্পিড যদি c হয় তাহলে আমরা জানি এই মানে ফরওয়ার্ড ব্যাকওয়ার্ড জার্নিতে তার যদি টাইম ডেল্টা টি লেগে থাকে বা ডিটি লেগে থাকে, তাহলে সেই ডিটি ইকুয়াল টু হবে 2L/c। আমরা জানি ফোর্স ইকুয়াল টু বল বাই ক্ষেত্রফল। এবার ফোর্স মানে হচ্ছে আবার মোমেন্টামের চেঞ্জ, ভরবেগের পরিবর্তন, এটা নিউটনের ফার্স্ট ল। মোমেন্টামের চেঞ্জ কত হয়েছে? ফোটন যখন ডান দিকে যাচ্ছিল তখন প্লাস p মোমেন্টাম নিয়ে যাচ্ছিল, বাঁদিকে যখন আসছে
তখন মাইনাস পি মোমেন্টাম বা ভরবেগ নিয়ে আসছে। তাহলে ভরবেগ বা মোমেন্টামের চেঞ্জ কতটা হয়েছে, এটা আমি লিনিয়ার মোমেন্টাম বা লিনিয়ার ভরবেগের, রৈখিক ভরবেগের কথা বলছি। তো এখানে মোমেন্টামের যে চেঞ্জ সেটা হবে পি মাইনাস মাইনাস পি, অর্থাৎ 2p। তাহলে আমি এখানে এই রিলেশনটায় ফোর্সটা যদি সাবস্টিটিউট করতে চাই ডিপিডিটি রিলেশন দিয়ে, তাহলে ডিপির জায়গায় আমাকে লিখতে হবে 2p, মোমেন্টামের পরিবর্তন। ডিটিটা আগেই বলেছি টোয়াইস এল বাই সি হবে। টোয়াইস এল হচ্ছে টোটাল কতটা ডিস্টেন্স ট্রাভেল করেছে ফরওয়ার্ড ব্যাকওয়ার্ড ডিরেকশনে বোথ, আর এটা হচ্ছে স্পিড, আর এটা হচ্ছে এরিয়া। তাহলে হলো প্রেশারটা হলো এরকম পিসি বাই এল। এখন পিসি হচ্ছে ফোটনের এনার্জি, আমরা জানি ফোটনের এনার্জির ক্ষেত্রে ই ইকুয়াল টু পিসি, এটা একটা ফেমাস রিলেশন। তাহলে আমরা ফোর্সের জায়গায় পিসি বাই এল এর বদলে ই বাই এল লিখছি, নিচে একটা এরিয়া আছে। তো ই এনার্জি বাই লেন্থ, এই লেন্থ এল ডিরেকশনে পুরোটা এনার্জি আছে, যে টোটাল এনার্জি সেটা হচ্ছে ই। তাহলে ই বাই এলটাকে আমরা এই ওয়ান ডাইমেনশনে শক্তির ঘনত্ব হিসাবে ভাবতেই পারি। কিন্তু ফোটন ওয়ান ডাইমেনশনে তো ট্রাভেল করছে না, 3 ডাইমেনশনে ট্রাভেল করছে, 3 দিকেই ট্রাভেল করছে। ফোটনের 3টে ভেলোসিটি কম্পোনেন্ট আছে, একটা এরকম সাইডওয়েজ, একটা আপ ডাউন, আর একটা হচ্ছে ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ। তো এই 3টে ডিরেকশন আমাকে কনসিডার করতে হবে। কিন্তু প্রথমে আমি দেখি এই সাইডওয়েজ যখন ও ট্রাভেল করছে, গিয়ে এই কিউবের সারফেসের ওপরে একটা ছোট এরিয়া কনসিডার করছি ডিএ। এবার এই ডি এর ওপরে এই ফোটনটা যখন যাচ্ছে তখন কতটা প্রেশার ডি এর ওপরে ও এক্সার্ট করছে। তাহলে ডি এর ওপরে যতটা প্রেশার বা চাপ প্রয়োগ করছে সেটা হচ্ছে সেই আবার বল বাই ক্ষেত্রফল, ফোর্স বাই এরিয়া। তাহলে ফোর্স বাই ডিএ লিখছি, ডিএ হচ্ছে এরিয়া। ফোর্সের জায়গায় আমাদের লিখতে হবে ই বাই এল। তাহলে নিচে আসলো এল ডিএ, অর্থাৎ এটা হবে আয়তন, লেন্থ দৈর্ঘ্য, তার সাথে গুণ করা হচ্ছে ক্ষেত্রফল বা এরিয়াকে। তাহলে দৈর্ঘ্য গুণ ক্ষেত্রফল করলে আমরা আয়তন পাবো। তাহলে এই যে প্রেশারটা হবে সেটা হবে একক আয়তনে যে শক্তি সেটা, এটাকে আমরা শক্তির ঘনত্ব হিসাবেও ভাবতে পারি। এবার আমরা তো এটা এই ক্যালকুলেশনটা করার সময় ফোটনকে একটাই ডিরেকশনে ট্রাভেল করেছে এটা ধরে নিয়েছি। ফোটনের তো 3টে ভেলোসিটি কম্পোনেন্ট আছে, তার জন্য যেটা করতে হবে, আমরা যদি শুধু একটা সাইডে ফোটনের দ্বারা কতটা প্রেশার পড়ছে, কতটা প্রেশার এক্সার্ট করছে ফোটনটা একটা সাইডে, তার জন্য আমাকে কি করতে হবে, এই টোটাল এনার্জি ডেন্সিটিটাকে 3 দিয়ে ভাগ করতে হবে, কারণ ফোটনের তো 3টে ভেলোসিটি আলাদা কম্পোনেন্ট আছে।